niko fiti. So kuna topic mimi huwa inanisumbua kichwa sana. Ni about tradition na vile generation ya sasa passive tradition. Nimekuja ku notice vitu mingi I think zina hapenia watu wa sasa, ka for example ma Gen Z, cause ya ignorance out towards tradition. Hawako interested kujua about tradition, hawataki hata wakijua tradition ni mbaya, hawataki, wanasema ni vitu zilipitwa na wakati. Na mimi najua fact ya life ni kwamba without tradition vitu mingi sana zitaenda wrong. Sijui take yenyu ni gani? Me on my side I think ni parents wa Gen Z ndio wana fail because most of them, unaona kama venye kitambo tulikuwa tunafunga shule tunaenda watcha, we are told things. Siku hizi hakuna hiyo culture and they are failing to tell us things. They are not open with us. See how Gen Z's wako open kuambia ma parents wao vitu. Nini wao hawatuambie anything, not that they don't, I think they don't know. Hata wao hawajui, ndio wanatulia with different. Okay. Reason point. Okay, sorry. Niko na nini? Sorry, let me your part ya parenting. I'm a parent maybe Gen Z ako 16 years, so I don't know. I think the way we were brought up as parents for Gen Z isn't a way that we would have wanted to be. Me personally, Nasio me picking up, talked with so many other guys, and you'll hear them say, we were brought up with hii ni tabia mbaya, no ni tabia mbaya. Don't ask why ni tabia mbaya. Don't ask who came up with it being a tabia mbaya. Don't try making any other diversion to he being a tabia mbaya, or any other excuse or any other way that it can be done yenye si tabia mbaya. Don't. So even though it will bring you up, but Gen Z tumewapatia ile nafasi ya why, who came up with it, and was it in the context of our living? Yeah. But so you think ngoja kidogo nimalize. So in that context inabaki uwezi ambia mtu hii culture hii kama wewe uliambiwa tufuata. You didn't question. So you una teach nini? Wewe uliambiwa tufuata. Ukiulizwa explain. Kuna vitu mingi sana zenye tulifunzwa. Mtoi zingine unaambiwa, mtoi anakuuliza ati juu tu wewe ni mtu mzima sasa na vile ulifunzwa na uliambiwa this is wrong. Hukuambiwa why, who made it wrong, why did that person, maybe it was just mtu mkubwa alifeel hiyo siku ameaibishwa akaamua kuifanya tabia mbaya, na kumbe sasa hiyo si tabia mbaya, you know. So some things inabaki sisi hatufundishi until they come and question you, you go pamoja, you discuss. Yeah, you discuss like mimi ndio nilifundishwa ni tabia mbaya, but I can't teach you ni tabia mbaya because I don't have any excuse. I don't have. So can I say what? Me I feel, first of all, I feel you are bringing up your children the wrong way. Yes. Because I think wewe unapunish ignorance yako sasa ina result kwa watoto wako. Na maanisha hivi, the fact that wewe parents wako hawakukuambia the reason behind things, now wewe instead ya wewe correct the wrongs by telling your children the reason behind whatever these things ziko nazo, wewe unawachaza sasa wakuwe wanajichuzia. Na umejua wanachuza out of ignorance. Mimi nasema hivyo kwa nini? Mimi pia my parents walini bring up na hizo traditions ukiambiwa this is right, this is wrong, but hapakuwa na reason behind it. But now growing up, me I feel it's my responsibility to know the reason behind hizi vitu, because mimi assume tradition hazikuwekwa tu out of ujinga. Mtu aliamka toka sema bana mama ya bibi yako afai kulala kwako. Mimi najua kuna reason behind it. So mimi out of my wisdom sometimes nikienda shags I indulge these old people, nauliza lakini ABCD mbona tunaambiwa hivi? Umejua sasa ndio wako na ile sasa blueprint ya hizi vitu zote. But still they don't tell you the reason. They just tell you don't do it. Me, you know me, my just tell you don't do it. Actually kuna point umesema nilikuwa nataka kuambia kuijibu like nimesema not that I don't teach them, I teach them what I can give a reason. But they want to get I don't teach what I can't give a reason. What I was brought up with. What I was brought up is this is wrong. Don't do it. If you do it twice, you're beaten like shit. Sorry, shit on yeah. No, it's like shit. So that is my reason. Zile zingine, zile poa, vices, virtues. Virtues I do teach.
virtues I teach na tuna discuss. This one is this because when you hurt someone, you do this and this, it results to this and this, it results to hate, it results to murder, it results to this. No. There are things that you can teach because they have a reason, they have a background, they have a foundation. These are the things that don't have foundation. The culture, they kind of why me and you have different beliefs. Why you should not? You hear some people being told, "Fai kuvaa red siku kama kuna radi inapiga." You don't know how it connects. Red. How does red and lightning connect? You know. Alafu mtu yeye anakuuliza, mtu yeye anaenda shule anaambiwa from other culture, from someone in another culture anamwambia, "But if umevaa red utapigwa na rada." Mtu yeye anakimbia alafu anarealize ilipigi. Alafu anakuja home kukuuliza. But you see, let me cut you short. You see, those are just some of the basic things yenye mimi najua. I've gone to school, nimefunzwa hizo. But kuna zile deeply rooted yenye hata for example if you have a daughter or son, a daughter, so sema amefika age ya kutaka kuolewa. You see, there are some of the things utajiambia na akili yako, but it reaches a point where your daughter comes to you akwambie, dad, ninataka kuleta mtu anioe. Una get? Yeah. Then you tell your daughter, no, hebu kwanza mwambia pause. Ule uncle yako sijui mwingine auntie yako hakupatiwa mahari. So go back to kupelekwa sasa nyuma. Sasa go back to mwambie msee wako kuja lipie mama yako bado hajalipiwa mahari, so we have to pay for her first so that yours is paid for, or if she has a sister we have to pay for her first. You know, that is something you were told from kitambo. How do you even start telling her what is the reason? Mbona what is the reason? The reason why now Gen Zs are against it, most of them ukiangalia ni nakuuliza what is the reason? Unanipatia hapa, I need to nipatie solid thing. Give me a solid. So Chelsea, solid answer. Me what I can say, unauliza watu kama, unfortunately unauliza watu kama Rutabingwa. Wale wazazi wao never taught them these traditions, the reason behind them, na they are not interested to know. Sasa wacha nikwambie for example some of the things. Me what I believe, kwa world each and everything has an explanation if only you look for it. But some people are not interested kutafuta hizi vitu. Kama for example hiyo kitu umesema, maybe we'll tackle it, but wacha tu niseme pia sahi. Hiyo story ya sister yako, labda wewe ni mdogo, sister yako mkubwa is not married, na wewe uko married na unataka kuleta mahari. Kwa nini tradition inasema yani sister yako maliziwe nini kwanza? Traditional, unajua kitambo society kukua complex kama sasa. Story ya marriage ilikuwa very basic. Ilikuwa kupata husband ama kupata wife, haikuwa kitu kama sasa. Unajua sasa tunajifanya very intelligent, sijui type ya mtu which tunagoro. But kitambo ilikuwa wazazi wako wameshapiga research, wameona this girl ni dem, sisi tunamuona ni kama dem nzuri, our son can marry, unaona. Na pia so ilikuwa ni ku create room wazazi wako wa work hard for you, unaona. For example umepea na example mzuri ya sister yako ni mkubwa but hayuko married. Wazazi wako wanafaa create room ya yeye kukuwa married, una get? Akiwa kitambo unaona juu unaona hivi wewe ni Gen Z sasa hii happen hivyo, but kitambo story ya marriage ilikuwa arrange, hata huku kuna katiwa, unajua hivyo. Kukatiwa ni mambo. Unasema si tunataka reason behind it. Muuliza reason behind it. Ndio na try kupea reason behind it, because the reason behind it inatoka from ancient times, si modern times. So ilikuwa wazazi wako wa create room ya their daughter to be married. Una get? Na hiyo room kucreatiwa ni kuna venye wazazi walikuwa na present watoto wao, una get? Maybe how they dress, maybe how they talk to other people, you get? So wazazi wako kisha present anakuwa married, akifika age ya marriage anaweza oleka, so that wewe ikifika unaweza oleka. Isikwetu wazazi wako anapendelea second born, unaona, wanamweka yako epoa anaweza oleka, wewe juu hapo umekusideline kama first born. So una get, hizi vitu zilikuwa zicreate mutaratara tukaa watu wasioane. Now that we are here, we are here now. Yes. The reasoning doesn't make sense right it now. It still doesn't make sense. Sister kama hataki kuolewa, exactly. Mimi asinifungie by the way. Mtajam. Kama hajapata mtu, acha mimi niole. Kama hujapata, take your time, tafuta mtu wako. Mimi nishapata mtu, acha mimi niolewe. Those were part of the cultures that were colonized. Like we believe our God was colonized. So I believe our God being colonized meant our culture, because our culture is African. The African culture is the African God that was colonized. Once tulianza kuvaa nguo ya white tukienda church na suit ya black, tulisha rubbish. Na usiseme ati culture kidogo umeguza, ati nimeguza tu a bit of it. Once umeguza culture, umeguza culture.
hiyo cult yote, hiyo cult, let me call it cult, hiyo cult yote imerabiwa. Kama ni policy kwa a number of policies nimeandika, kama ni one of them, hiyo umeshairabi. Tusiseme ati kwa constitution ati kidogo tulianza kupangoza white kama wazungu na nini ati kushow virgin na twende nayo. Let's go the white way. The white man's way is tukutane New York, tuoane, alafu tupigie wazazi simu tuambie tumesha marry. But you know that is the culture right? So mili umejua topic yetu ya leo ilikuwa inasema how culture ina affect ama ina shape life ya watu. Kitu mimi nataka mnote vizuri sana, tukue na distinction vizuri kuna modernity na tradition. Yes. As Africans, me as an African man, mimi na tend to believe we should bring up our children in the African way, so that the identity yetu, distinction tu inatu separate sisi na wazungu ni sisi tuko na identity. My identity yetu inakuwa shaped na tradition na cultures. Kwa nini unafinding Masai wakiwa very beautiful, unapenda Masai kurukie? Mbona una trust Masai kuchungia mlango yako na si Mkikuyu ya kuchungia mlango yako? Cause Masai wameshaji ile culture yao, tunajua Morans ni watu wa deadly. Unaona hiyo ni culture. Waje dilute na ndio maana una find beautiful. So tukianza civilization tukiingiza civilization kwa mambo yetu, ndio maana nimesema tunafikiri sisi ni wajanja, basi sisi si wajanja, unaona? Because hiyo kitu kama ya sister yako, unasema ati sister yako anachoose asikue married. Mbona anachoose kwa sababu anaona wazungu wana choose to get married. I believe marriage is a beautiful thing. Hakuna mtu kwa hii world anataka kukua peke yake kwa hii world. At the end of the day, that is just kuna watu wanataka kuwa peke yao. Hapana, it is an assumption. Acha nikuulize. Acha tu nikuulize swali rahisi. In your old age, unajua the more mtu ana age, the more sako yake ina shrink. In your old age, kuna mtu anataka kukaa peke yake? Hapana. Exactly. So inamaanisha kila mtu anataka kuwa married, but sasa shida ya watu ni unajua marriage is a process. Unaget? Ina involve vitu mingi sana. But agency watu wajanja kama wewe, unfortunately, hizi steps hawataki, wanataka to the good side of marriage. But si ati hawataki. I defend them so much. Si ati hawataki. Vile tumesema tunajaribu kurelate culture na tradition. Vile nimesema culture ilikuwa colonized. I mean our god. Culture struck our god. Tunaispelling in a small g. Our god was colonized. As much as what do you mean? I don't know. What do you mean by our god was colonized? Our culture was colonized because our culture led us to our gods. Okay. Each and every tribe had a god. Dasai, Gai, Nani. Each and every African culture had a god. Yeah. So all these gods were colonized and put to one god. White. Sawa. After being colonized and now civilized is what came out. What came out is now this, whatever we are discussing right now. Whatever remained is just ashes of the policies. So many cultural rules, so many policies, so many, the weddings, the nini. So the wedding was there. There is an African wedding. Yes, you want to bring up your child in an African way. But Ocha, someone was telling us up, I don't know if it's you, African, before we started, that kuna shamba, in a way, there's a way that shamba yenyu your great grandfathers and all the what do you call it, makaburi zote munahama, munaacha hiyo land, munakaa munabuy land Nairobi. Sawa? Amuna ushago wengine. Ushago wenyu ni utawala kama mimi. Ushago wenyu ni utawala, ama ushago wenyu ni Embakasi, ama ushago wenyu ni Kangemi. And then you're supposed to perform those cultural stuff. Yeah? Then unaenda wapi kuzifanya? Sijui mtu akuje na ndege, sijui ngapi afanye nini kwa kaburi yako, na sasa ni Lang'ata. Bro, unasaidia nini? So the thing is, I think ikupitwa na wakati is what we should, what I'm insisting on, like, let's just, tulishakubali, let's accept, but let's now start learning pole pole. And pole pole means many of them is what we lose. We lose a lot of them. Many of them is what we lose because many of them are either negative, time wastage, money consuming, and we will feel we are going to the mali tunaelekea ni mali ya budget. Yeah,
Si kama huko ati ulikuwa unaambiwa leta ng'ombe 5 zichinjwe damu imwage kwa kaburi kabla mtu azikwe na unazitoa. Kama sasa hii unaitishwa ng'ombe 2 ndio maridemu unasema hizo nitazileta. Budget ndio ujue nitaleta when, unaona? So the same thing mali tunaelekea civilization inafunga hiyo gap. Can I say something, Anto? Yes. So mimi the reason why niko so pro culture because I feel vitu mingi zina happen kwa life ya watu na zina affect negatively bila wao kujua cause ya kugo against culture. Unajua hizi tradition kama for example say the more things change the more they remain the same. Unajua wewe unaweza ona hizi culture ni kama zi make sense but I've heard of stories unasikia, wacha nikupatie for example tradition moja in one of our communities in Kenya, hata si Africa, in Kenya, na understand kwamba for example wife yako give birth, mko na mtoto mdogo, unajua period yake ya kurudi normal, hiyo ndio mkue intimate inakuanga prolong, maybe wengine nasikia ni 6 to 8 months, wengine hata ni 1 year. So azamani hii period inaweza kuwa ngumu kwako kungoja, maybe you stray. Wacha nikwambie ukweli, unaona in most communities ukifanya hivyo, for example bibi yako amezaa, ukose kwa patient to have sex outside, mtoto wako ako na risk kubwa sana ya kukufa. Na we out of your ignorance, inaka ufala but ina happen. Cheki. Kwa nini mimi nasema inaka ufala? Kwa sababu sikia, kama huyo the other person unamanga ni mtu unapanga kumari na unamari. Wacha is it going astray? Okay. Unapanga, unajua kuna tofauti ya kupanga. Exactly. Ni public knowledge. So why should your child suffer because you are intimacy with someone you're planning, bado atakuja kukuomba twist. Una twist kitu. Unajua ana twist kwa nini? Nimesema vizuri. Mimi niko wako na wife moja. Si ati uko na wife wawili nitoe nini? Wife mmoja nishamuoa. Ndio bana nasema wacha tuseme cheating. Wacha ni case to explicitly cheating. And usisaka navigate niona ni mjanja sana. Sawa. Haya. Sawa. Unaona kitu kama hii, mtoto wako utashangaa tu mtoto wangu amekufia nini? Unaona leo uanze kusema hai ni hizi ugonjwa za siku hizi, si ugonjwa, you went against tradition yenyewe. Ungekuja tu earlier, mimi nikwambia out of my wisdom nikwambie traditionally usifanye ABCD, mtoto wako angekuwa live. Unaona hata labda vitu kama hizi magonjwa watu wana try ku explain kama cancer. Unajua sisemi ati cancer ni nasema tu labda, unajua juu cancer, unajua cancer ni kitu, hakuna mtu akona explanation ya cancer, hakuna daktari sana za kuja kukwambia authoritatively kwambia ukikula nyama, sijui ukikula nyama daily utapata cancer. Kila mtu, kuna watu wanaishingia hata ni vegetarians na wanakufa cancer. So like there is no explanation, na mimi na believe kila kitu kwa world iko na explanation. Ndio maana nasema traditionally ungekuwa enlightened traditionally, mtoto wako angekufa. Wacha nikwambie Domi, I support you and I also disagree for this reason. Listening. Unasema kuna kuanga na reasons. Tradition kama hiyo ya mtu kukufa, it used to curb infidelity. Exactly. Okay? So maybe it used to sema it comes. Let me finish. It used to nasema nikai kwa outdated. Hapana, siwezi agree na nyinyi. It's okay, I agree with you. Sema it comes. Sema tu it comes alafu nikuache. It comes. Thank you. Now, mimi na wewe Domi, okay? Wewe uko married. Okay, umespecify ati labda ni mtu wako mwenye unataka kummarry. You are wrong. If me and you are married traditionally mbele ya wazee, there is a culture wameiweka, me and you are married and we can't go against it. But me and you we meet here in town, unipatie ball, twende hivyo, we just don't know each other. Mimi niende nizae mtoto wangu nikuwe single parent even within that year. Wewe uende ulale huko, haita affect anybody. But if me and you are married, yes. Ama on that note bado, on your note bado, kwanza is that a good thing? Ngoja kidogo. Sasa ni kasi ya nani mtu yeye ana dedi kwa sababu nyinyi wote mmekutana. Ni nani amekasiwa kwao? Chalia mani. Unajua nyinyi mnaleta situations zenye mimi sikuona, which is not fair. Wacha nikwambie mimi, unajua but ngoja it makes sense, but it's limited forward. The thing is, what we are trying to explain is what I said. Some of the cultures imepitwa na time. Ngoja na kama tutazirudia pole pole, time consuming na kwanza ku live in threats.
hata niwacha niongeze hiyo point nyingine. Yes. Live in threats. Sababu sasa unajua sasa unaanza kutafuta kwenyu ni nani alilaaniwa, na kama umenemiwa after mtu alilaaniwa. Kwanza hizo vitu za kunemiwa pia ni culture nini zingine. Mimi sitaki. Tina sijui mtoto wangu after nyanyake, sijui nyanyake labda alikuwa ndio huyo mchawi akachapwa na watu huko. Hiyo kasi na kukujia wewe kitu inakufanyia kwa barabara huku, unaanza kuzushia mtu, kumbe ni nyanyako anadai wende uone anadai wende mgote. So the thing is tutarudia hizo cultures pole pole, but zingine have kudua wewe nazo. Sawa, wacha ni explain kitu yenye nyinyi mnajaribu kuleta. Unajua kuna kuishi vibaya. Kitu huyu Deva anajaribu kuexplain ni kuishi vibaya. Kuishi vizuri ni hivi, but according to your belief. Not belief. Let me explain. Wacha tu explain but take it back. Usiseme hiyo ndio tabia mbaya tunasema. So let me explain. Si belief. Hiyo ni kuishi vibaya. Unajua kuna mimi na believe there is a very huge difference between having sex with somebody and marrying somebody. Yeah. Having sex with somebody is not it's not a positive trait. That is a bad thing. Mbona una have sex tu na mtu? It's a bad thing if you're not in agreement. Exactly. If I consent, sasa wachana na consent. Sawa. Unajua initially iko culture iko. Sex ilikuwa wacha hata mambo ya sacred. Sex ni inafai kuwe between two people who love each other. Sawa? Wewe ukienda kwa sex na poko, hiyo si hakuna love iko involved hapo. Mkipata mtoto hapo hivyo, hiyo ni huyo mtoto. Unaona, but ukipata mtoto, that child is a consequence of sin. Huwezi pata na poko umelia. Wanaweza kuna mapoko mavala, wajua hata P2 ni nunuanga P2 ama na CD. Sawa. So the reason why nilikuwa nasema inakuwa kwa budget. The reason sababu anakuambia 2500 basi ni ya CD ama mbona kule sawa prostitute. The reason why nilikuwa nasema kuna bad living ni hivi. Mimi sasa ideally ndio niseme mtu niko married to you. Kuna vitu unafaa nifanye traditionally na hata modernity pia kuna steps unafanya. So nyinyi wasinajua hata kama agree na hizo vitu, mnajua marriage inamaanisha nini. Yes. Traditionally marriage inamaanisha nini. Na pia kwa civilization marriage inamaanisha nini. Unaona? Hata civilization as much as unajaribu kusema hizo vitu, hata civilization iko na steps ya kuprotect hata mtoto wako in marriage. Vitu kama ndio sign document, unaona? Hizo vitu sisi kukuprotect wewe peke yako, inapatia mtoto future in case you and your husband ama nini you go your separate ways, the child is insured. Unaona? Civilization ndani. Hata wacha nikwambie traditionally sasa ndiko strong sasa. Niko embedded vizuri. Unaona? Traditionally inasema hivi. Sikia tu hiki. Pesa fallopian tubes za wenyewe. Traditionally, ndio unajua sahi for example, mimi nikipenda tuseme mtoto wako, nitake kumuoa. Traditionally, in insurance pia in case kitu go wrong, kuna kitu inaitwa dowry. Nafaa nilete queen. Unaona? Nikuje nijiintroduce formally. But after as in umembebanisha kutoka kwa rive, umemweka kijani amekaa siku 3 amechanganyikiwa. But unaenda kwao kitu hiyo kitu ilikuwa stage wazaidi. Unaona? Sikuiba actually, unaona? Hii kitu unaona hiyo kitu yote ilikuwa staged. Unaona hiyo kitu kwenda kuchukua mtoto wa mtu kwa rive. Ilikuwa huyo dem peke yake ndiye ajui, brother zake wanajua, baba zake wanajua. Unaget? Hapana, ndio maana nimesema kitu mzuri sana. Umejua nilianza na kitu mzuri sana nikasema kitambo love was not part of the equation kwa union kiasi. Unajua love is an emotion. Exactly. Unaona unasema labda let me prosecute. So I beg you ukiangalia watu wazee sahi wana regret. Sasa huyu nilimuona niliolenga na umbo na I prosecute my point. Alafu ndakuja hapo hata hapo kwa Gen Z ndio marriage mnafanya tena. Umemguza hapo mahali. Unaona? Wacha nimalize tu. Wacha nimalize mambo yangu ya marriage so that you get point yangu. Kuna steps. Kulikuwa na steps ndio ni consider mtu she's married to me ama married to somebody. Kuna vitu lazima nikuwe nimefanya. For example, nilipe dowry kwenyu, that's an agreement. Hiyo ni formally nikuje kwenyu, we talk with your parents. Ndajibu. Wacha tu nikuambie hii process ndio mimi nikuite bibi yangu. Unaona?
nimeenda kwenyu wazee wangu nimejintroduce, wamejua watu wetu wote. Unajua introduction si formality, ni pia in case of anything we know where to get you. Una get? Just siku hizi unaona ngadi sijui waeni ule dema na uliwa Roisambu hata mamake ajua alienda wapi. Hiyo ni consequence ya civilization. Which now nataka but inafaa lead to marriage. So my point is you guys are not fair. You choose only the positive aspects of civilization. The negative ones you want to share. But that's the point. You don't want the negative ones. Tradition, I said it earlier that we shall revisit tradition. And we do try, don't we? We do try. Kwa sababu uta realize kuna vitu kama ratio bado zo happen. Na mtu anapatiwa ruhusa kazini enda ratio. Imagine that's a traditional wedding. Exactly, which is a good thing. Mtu akapatiwa ruhusa peleka mtoto wako akasakamsaizie. That's which is a good thing. So we've taken some of as pole as we're coming back, we're coming back asking why. We will not allow ourselves to be brainwashed. Just get into I need to know why am I going for Rurashio? What does this Rurashio mean? Yato umesema kitu mzuri sana. So wewe in your wisdom, wewe unafikiria kwa nini watu huenda Rurashio ama kwa nini mtu afanye mwenzake Rurashio? Do you have a reason behind it? Let me tell you something. Unaona sahi ni kwa sababu Rurashio mostly ni tradition, it's a traditional wedding per se. No. So unaonanga wazee wanakuambia unafaa sijui ufanye hivi na hivi. Mbona nifanye hivi na hivi? Mbona tusifanye tu church wedding? Si pia wazee watakupa for me. Why am I supposed to do Rurashio? Like wazee wanakuguide na ukiwauliza why they don't want to answer. They don't have a reason. That is why I'm asking. That is one of the reasons I'm still insisting. Culture is dying because of that. Hata hao wazae our henga wale unakuta ushago kwenyu ukiwauliza reason, can we sit down and reconstitute this hii mila tuifanye hivi na hivi watakwambia hapana haiwezekani. Hiyo ni mila. So mpaka anakaa kama ana live under duress, ana live under threat. Nikaliambiwa it's an anarchic, but hata hakwambii hiyo nisipofanya nini ita happen. It's anarchic like imemshikilia hivi. So wewe Miki tuna try to get from you anything that you don't understand ama you don't have reason behind is a bad thing. Not a bad thing. Not a bad thing. It's irrelevant. I think that necessarily relevant. Yes, it's irrelevant actually. Wewe amesema. Na tulimuona. Kamwambia ikibamba asikanyage hapa. Amona ikiana. Mama nikuja niwasaidie si ndio inanibamba. Amona sana hii topic ni naoma sana. Ana si hivyo. So unasikia ngoja kidogo nimalize hivyo. So unasikia si ati ni mbaya. Not that it's bad. What is the reason I'm doing so that I can explain to someone else. I will tell someone else don't. Without telling them don't. Why? If you do this might happen, this might happen. No. Unaona kwa history yote ya tradition history ijaanza saa hii. So ni story ilianza kitambo. Na kitu moja lazima tu appreciate ni ati the more time inaenda, the more the people that know the whys wanakosa kukua now. Know the reason and the DPS. Sawa, now we remain with the rules. Unanielewa? Kwa sababu sasa tuseme tuanze rule fulani hapa, ukikula chipo unahara. Sawa. Ukikula chipo unahara. Ukikula chipo unahara. Na believe ianze kutuhapenia. Sisi unajua tutajua kwa nini hatukuli chipo? Ni juu ya nini? Juu tunahara. Sawa. But with time hiyo rule itabaki, lakini wase wengi wenye watakuja after sisi hawatajua kwa nini hatukuwa tunakulanga chipo. Sikule tu chipo. Juu hata wewe utazaa mtoi umwambie wachana na chipo. Utaanza kusahau kumwambia ni akikula atahara. Unaelewa? Then 10 generations kukuja 6 nini inakuwa tu chipo hapana. Very good. Chipo hapana. I got your point. Now that does not mean ati ukikula chipo utahara. Exactly. Hiyo ndio point yangu haimaanishi ati ukikula chipo utahara. Lakini sasa juu wewe umekuja wewe hujaikula chipo. Sisi wenye tulianzisha sisi tulikula chipo na tukahara. Venye tulikuzaa sisi tulikuambia mambo ya chipo achana na wewe ukazaa mtoi wako kamwambia mambo ya chipo jo. Mimi baba yangu aliniambia mambo ya sawa. Ukitarajia ule mtoi wako na mtoi wake wakuwe na hii reason ya ukikula chipo utahara, then unaona
itakuwa misconception, sawa? Na tena haimaanishi ati sasa mtoi wako akikula chipo, sawa? Uwezi dose na madhako, sawa? Haijaanza sahi, haijaanza nini, hiyo ni kitu imeku na what if ukidoze na mazako mtazaa mtoi. Very good. Sio kitu nilikuwa nasema. Ndio hiyo nimemwambia, tulianza nikisemaje, it's good that we know we have a culture. We have a God that was colonized. Reason being colonized kwa sababu ya nini? Some of those reasons you're saying. Kwa sababu mimi nilipatiwa culture ambayo sikupatiwa reason. That's why we were religion anakuja na convince ukifanya hivi utafanyikiwa hivi. Wewe una go religion more than culture. We were religion anakuja na mzungu anakuja na nipatia reason ya if you don't if you do a sin you'll go to hell. Asha kupatia reason you'll go to hell. Wa culture haja kupatia reason. Amekwambia tu usifanye. Me I don't think ndio umesema point poa ya with time inaitwa Chinese inaitwa broken telephone. From wale ngoja kidogo nimalize. From wale wazae wale wa wise ndio walitupatia. But pia with time hawajakuja wakirekebisha, okay, chipo ndio ilifanya tumwe na tumbo tuhare, what can we do about chipo because bado ni food yenye tunakuja kidogo, bado ni food yenye tunafaa kukula. Can't we do something about chipo? If with time wakakuja ngoja kidogo wakaidiscuss as in we are growing like sai vile tumemekio rule with technology vile inaendelea, lazima kuna mtu sheria yetu ya Kenya juzi imeamendiwa, unajua lazima kuna vile as wisdom iendelee ku trickle down to lazima tutakaa chini tu discuss useme hii kitu by the way hii kitu sisi kama nini tunafikiriaje tukue na kakitu kako at least ku convince tusikwe Africans tunaitwa doubting Thomas na si uongo. Utamwambia mtu kitu atakuuliza kwa nini, usipomwambia reason ataifanya. So Anto unajua reason why mimi natetea tradition sana ni cause despite wewe kutaka kujua reason na hauna bado kitu mbaya itakuwapenia kama kitu utafanya. Ndio maana nasema jua hizi ways. Alafu pia culture pia tradition pia zina evolve. Culture pia vitu mbaya zinashidiwanga na vitu nzuri. Unajua culture ijabaki static. Hata si ndio tumetoka tu kudiscuss sasa hii kuna mama neighbors wale wanatupiana vitu you like sasa hii in this generation like you don't expect kwa apartments ati kwa neighborhoods zenye tunaishi ati kuna mama ati anatupia mtoto wako vitu they are coming pia I mean like we say before God and Satan there was good and evil in our culture. Si ati evil will die ama that's why mimi nimesema I don't insist on this negative culture sana zenye sina reason but the positive ones the positive ones kufanya wedding cheki kama hiyo wedding nakubali hiyo wedding si ile action nimefanya hapa nilikuwa nataka kuambia unaona sasa culture ni culture ni either you go the culture way or you don't. Yani hakuna cha selective. Hapa huwezi kuja uchague ati zile zinakubamba na zile hazikubambi. Unaona hata setup ya cultures zetu hizo zenye tunaongelea, za Waluya, za Wajaka, za nini. Ukiangalia setup ya hizo cultures na angalia setup hata ya Christianity. Bado kuna mavitu tu ukiangalia unaona ni kama zinakaana. But napenda wewe Freddy kwa sababu unaona ngoja kidogo unaona utarudi tu kwa hiyo point yako. Unaona culture sahi vile tunasema tuwezi mix, tuna mix. Already tuna mix. Actually hiyo ndio kitu ina mix Africans, that it was discussed the other day. We are mixing religion and culture. Yeah. Basa hiyo religion ina oppose culture like shit. Kabisa. Lakini tuna try our best. Unaona pastor anakuja mko kwa mazishi huko home, mmeenda kwa mazishi, unasikia pastor ahubiri yake. Alafu sijui mzae fulani tena pia afanye staff zake na mfanye kile huyo mzae amesema na pastor aiombe. Hiyo ni mchanganyikiwa kabisa hapo ile baba yake anachanganyikiwa kabisa. That only comes to prove the fact that religion ilikuja ikaona as much as ilijaribu kudisapprove culture to colonize actually sawa inajaribu ku colonize culture but sisi kama Africans kuna vitu tunajua hatuwezi ishi bila. As much as tunajaribu kudanganywa na hiyo kitu mimi I blame it on us. Wewe I blame it on the wazee. Lakini mimi I blame it on us. Sija blame wazee. Sawa. Unaona reason. The reason hiyo nini? Hiyo wisdom haija trickle down mpaka saa hii.
it's upon us, si wale wazee, kwa sababu sisi tuliachiwa kile tuliachiwa. Ni sisi na weaknesses zetu tumekubali msee mwingine akuje ajaribu kutuingiza kwa njia yenyewe si ile sisi tuliachi. But bro, si weaknesses, wazazi wametuacha kwa religion sisi, na sio kwa culture. Culture ulikuwa unaambiwa siku mazishi happen, siku matanga happen, ndio mnakuta something major function that is happening in your home, ndio unaambiwa. But all this other time you've been brought up Sunday school, you've been our Muslim or mosque, you've been brought up with Bible. You know the Bible more than the constitution of your mila, of your culture. You know kila mtu anafaa kuwa na constitution. Whose mistake is that? Our elders. Kwa nini hiyo effort unaiweka kwa kuno the Bible? Kwa nini uiweki kwa kuno your culture? Because the Bible ndio parent wako amekwambia. Mwenye alikuname Rutabingwa amekwambia this is the way. Gali, this is the way. Don't follow any other. This is the way. Hizo mambo ya mila uchawi. And that's why utasikia hata kwa family wale amanti wachawi unaambiwa usiende kwa huyu anti mchawi. You know they've already even separated the boundaries, like huyu ni culture. But in culture wameiweka kiuchawi. The African way. What I feel is unajua kuna si kila parent ni wise. Unajua hivyo ni kitu tunafaa tujue first of all. Si kila parent ni wise. Maybe parent wako alikubring up the bad way. But now as human beings tumebuildiwa na ama tuko created na kitu tunajua this is wrong, this is right. For example, mimi sijalelewa kwa very rich traditional background. Unaona? But the fact that naitwa Doro Gola inaniambia niko na identity ya Wajaluo. So it is my responsibility kujua the ways ya Wajaluo. Hiyo kitu si ati lazima mtu anikumbushe. So that is why I feel it's my responsibility kujua easy reasons behind things. Hiyo hapa tumerudi kwa point yake. Unanielewa? Actually, mejua hii debate yetu ilikuwa na topic ambayo inasema effects za tradition kwa life ya sai. Mimi na feel vitu mbaya sana zina happen kwa one side, watu wame neglect tradition. Mimi na feel marriage mingi sana zina fail joto wame neglect tradition. Juu sai marriage haziwaki. Watu kicompare vis-a-vis life ya watu mababu zetu na life ya sai. Sai watu wana divorce tu kila siku, mtu anaamka tu. Which ni fact. Wewe acha nikuulize tu. Wacha nikuulize. Anthony kana nataka kunipiga mastopa. Wacha nikuulize tu sai. Wewe life ya sai. Usiweke material things, weka social life. Life ya sai na life yenye wakina wazazi wako waliishi. Wewe una feel gani ni better? I think theirs was better, but ours socially. Usiweke material. Do najua si tuko na mado. Actually bali tuko sahi this generation we living. Tuko sahi socially, tuko ndugu ni kufaana. Which is a bad or a good thing? I think it's good. It's a good thing. Yani watu wana break up kila siku na feel so good. Ndugu ni kufaana. Sio? Wacha nikwambie sio? Kufanana. You feel like saizi watu wana break up sana because you are aware of what is happening. Exactly. Which is a very let me tell you something. Being aware of what is happening is a bad they thing. think sindio? They think No. they know. No. They think knowledge. Bro. Sasa hapo ndo tuna bring back ile nini ya watu wazee sasa ndo anakuja ku realize, oh my god, mbona nimekaa kwa hii marriage for 30 years and I've not been. Si uongo. Bro, hata hizo enzi za okay. Mimi na ngeenzi gani kwa sababu siongei zile enzi za kitambo ni hapa tu recent past. Tumetuma parents enzi za wazazi wetu. Wacha tuseme hivyo. Our great grandparents. Si hata wako wana divorce. Ni vile maybe wako hawaku divorce, but kuna wale wa watu wengine wali divorce. So kuna pia vile tu amesema ilikuja iki trickle down na kuna some point inafika watu wanakaa to reconstitute. And that's why unapata unaona hata sasa hivi unasema culture, ngoja kidogo just kileo point. Hata sasa hivi unasema maybe tutajipata in a meeting of reconstituting a certain mila. Labda isaidie mahali because kuna mila kama hiyo ya kuzuia infidelity. Unaona? It sounds bad but it's something good. Unaona? It sounds bad but how imefanywa hivyo through the court. Sawa? Ni upeleke mtu kotini. Si ati uende kuanza kumwendea kwa wachawi akwame.
Unaona? Si ati wachawi pia msiweke pia tradition. Unajua kuna difference between witchcraft and tradition. Hiyo ndio nilisema good and God and evil. Tradition is still ni hiyo kila kitu, whether witchcraft ama tradition. Witchcraft is witchcraft. Witchcraft was also used in a good way. In a good way, exactly. Pia hiyo in a good way, si ni kuzuia infidelity. Si ni kuzuia infidelity. Wacha nikwambie. Pia it was a good way. Ndio wacha nikwambie. Unaona, you are saying that our parents walikuanga na social life sijui poa. I feel so. You feel so because you are not there. I was there when my parents brought me up. No, you came up later. After their social, you're an equals of their social life. These are things that I see. Unaona, wacha nikwambie two examples. Wacha nikwambie, mimi umejua napea an example naona which hata uta resonate with Mimi tangu nizaliwe, wacha mimi sasa niwape life story yangu. Mimi tangu nizaliwe mpaka niko hapa sasa hii. Mimi have never seen my parents argue. I know they argue, but misijua wanafanyanga argument au aje. Mimi have never seen my mother openly disagree with my father. Yaani tumekaa hivi babangu aseme kitu nione babangu amesema hapana. Hiyo haiwezekani, unaona? Wacha nimalize tu. Wacha nikuexplainie. Unaona? Mamangu hata kitu ilikuwa mbaya. Hadi kuna saa zingine unajua as a person pia unaweza tell hapa na dada koro. But madhangu utaona but utaona eventually kitu imechange. Maybe babangu ataifanya. Maybe alimuita kwa bedroom hata kani kumpiga video. But sisi hatukuona. Unajua ndio kitu nzuri. And that ndio nasema ndio maana nimesema my family. I cannot talk about your family. But now a point is anarchic. But now wewe achana na hizo mambo. So controlling. So but saa hii ndio wacha niseme saa hii. Mimi sasa civilization saa hii naona mtu openly tu watu wamekaa hapa hivi wewe na bibi yako bwanako ame raise point you feel is wrong. Manzo unamwataka vibaya. Let me just say that is a bad thing. You know kitu tradition haitaki. Domi. Respect your husband and respect your wife. Pia mimi nikikwambia kitu sikiza. Jamani wewe kidogo. Sasa unataka kunipiga. Wacha mama sema alafu wewe. Mom sema. At this point, you are the mothers of mom, you try. Scared. You are openly being ignorant to the fact that was I way to say ndio nakuja kwa social media unapata nani mama anasema ati unakumbuka wakati tulianzanga ndoa babani alikuwa ananichapa mpaka naenda kulala sijui kwa mama nani sijui alikuwa ananichapa naenda kulala kwa mama nani. It is something that used to happen. Actually I am actually shocked to find out that in that era kulikuwa na mzee mwenye kwa silent. Mimi na feel tunapoteza plot. Tunapoteza plot na bado tunachanganya hata culture yenyewe culture na vitu sasa zingine. Moderator ndio huyu. Moderator. Control. Moderator ndiye anatuchanganya mwenyewe. Analeta vitu umeenda compromises na virtues. Kitambo kwa communities na kwa family na nini kuna yani vitu ulikuwa ukifanya outcome inajulikana. Unaelewa? Si uchawi si nini. Ukifanya hivi rainmakers kulikuwa na rainmakers. Ukifanya hivi itakuwa hivi. Huyo amezaa mtoto na kazini yake, hii ndio outcome. Yani zilikuwa there for all to see. Sawa? So vitu simple kama umedoze na wife ya bro yako nini outcome ilikuwa inajulikana. Kama umedoze na wife ya mtu alafu uende kwa mazishi yake, outcome ilikuwa inajulikana. Na ilikuwa ngani hivyo. Ikifanyika wase wanasema kwa hivyo huyu alikuwa amefanya hivi. Unaona? Na I like to believe that hizo vitu zinaweza happen hadi saa hii. Ati anto mimi nikidoze na wife yako alafu udedi nikuje mazishi yako. I believe. Unanielewa? Kuna vitu zinafaa kuhappen. Zisipo happen nimejijenga pia traditionally. Unaona? So vitu kama hizo ndio nadhani. So tunaweza sema basi Buddha tunaweza sema just like vile watu uliza prophets walienda wapi according to the religion side. Pia tuanze kusema pia culture ili lose power kwa sababu ya certain things like those. Kwa sababu labda tuseme hiyo kitu amesema fiti those na wife yako ukienda labda mazishi ocha ndio utadedi. Mtu anazikwa Lang'ata unaenda hata wewe unazika mtu unarudi home. Unaget So pia ndio nasema whatever we are going through right now because topic ni effects za culture na sai. Kuna saa zingine inaweza kuchenga. Kama sasa huyu apone amemanga akazikwa Lang'ata hakuenda ocha ika happen. So yeye ameshazikana amerudi. Next time akienda ocha imfanyikie hakumbuki ni hii repercussion. Yeah. Unajua? So kuna hiyo pia barriers
whatever culture should be, whatever control ya aura ya hizo cultures, unajua pia imetu control limits, kuna borders, kuna hufai kuleta culture yako to some point itakata. Unajua culture yako ukileta to some, that's why nilikuwa nasema naongea about constituting. Vile ulileta point poa sana, wazae wa wise walikuja waki, so I think walikaa wakadiscuss wakaanza kusema let's moderate because tumechapwa sana na religion imechukua watu wetu sana. Let's now sit down, moderate, come up with some simple ones zile zenye zitatufanya tubaki relevant. Not even come up with maintain. Ni ile tu labda kuna hiyo barrier sasa ya connection between the time culture ilikuwa ndio the main thing, then ikakuja ikapigwa vita na religion, then wase wajinga wakazaliwa wakaona religion ndio ina nini, unaelewa. Sasa hao wenye walizi mix ndio sasa wanafanya sisi tukae wajinga, tukae confused. Unajua sasa unajua zina nini, ni kama inaenda ikifade ikinini, msewa graphic design, yani ina fade as in this side ni totally culture, black. Then hapa wase wana mix, then hapa mbele totally religion. Unanielewa? So kuna wase wamestika hapo katikati, then kuna wase sasa wale wanaona culture ni total bullshit, na kuna wanataka kuzimerge na kuna wale wanataka kuzimerge, wale leo ameamka ameenda church, kesho ameenda amepewa dawa yake amemwaga kwa gate hivyo. Then kuna sasa wale wase unajua inachanganya zaidi, manake all these things carry spirits. Religion ina spirits zake, culture ina spirits zake. When they clash, wewe ndio unachanganyikiwa. Wewe ndio unakaa brain yako imechanganyika. So it's either you decide one ama you decide none. Ndio maana mimi nilisema I feel if effect ya sisi kuacha culture imefanya life yetu imekuwa mbaya. Imeimpact negatively kwa life yetu. Yes, for example, negatively kabisa, kwa sababu hata ile kitu yenyewe yenye tulipewa pia hatuielewi. Unaona, hata bila kuelewa yenye tulipewa hatuielewi, lakini tumeiembrace bila kuelewa. Unajua kwa nini nasema hivyo? Unajua culture, uzuri ya culture hata kama uielewi, but kuna boundaries ilikuwa ina kuprotect against. Unaona, kama culture ilikuwa inasema tu vizuri uwezi have sex na mwanaume, culturally hata ungepatikana labda yani umejua kulikuwa na matambiko, na hizi matambiko mtu alikuwa anafanyiwa African culture. Hizi matambiko hizo matambiko ndakuja ku explain kwa nini mimi na blame whites. Unaona, kuna matambiko unafanyiwa hizi tambiko ati inakuonesha hiki tumefanya na ni process kuku cleanse. So hadi wewe unexem ukifikiria wacha nile dose na mwanaume mwenzangu, unafikiria mazee matambiko nilifanywa last time nilala sijui kwa mchanga 10 days, unasema hapana, wacha tu mimi ni dose na mademu. Mimi nafikiri na blame civilization. Kwa nini civilization hapo tambiko come hapo tambiko? Speaking of those tambicos, now these people wale walishikilia these tambicos, I think pia ziliabuziwa. Kivipi? Ndio zikafika point zikaanza kuwako watu wakadecide twende hii side nyingine. Kama gani? Kama hebu ni pay specific. Na nasema I think si ati najua ziliabuziwa, maana nasema I think ziliabuziwa to some point, cause una imagine pia at the moment it's so sleek, ama ni sijui nisemaje kupata mtu, because mtu anaperform tambiko ni msana kwa pure. Sai niambie Mwafrika hata ushamba hata wapi utapata mtu, lakini bado wako kuna watu wanafanya hizo ni kwa wawili tu, mimi na boyfriend. Unaona kubwa ni boy matambiko. Unaona boy hapa Nairobi tuko tu wawili, kubwa ni mtoto wako Kirogwa anajua hizi maswali gani anatokanga huko kwa so kitu boy amedemonstrate ni bado wako, as much as wako few bado wako. Not the pure ones, just like I said earlier, not the pure ones, but they have a blueprint of the original version. They have a blueprint, which is important. No, that is where we are losing our culture, because kama ni wa few wamebaki. Sema you are losing your culture, me I'm not losing mine. In fact I'm becoming very strong in my culture. Unajua the reason why inasema hivi, unaona culture, unaona vitu mbaya zofanyika, but culture ilikuwa na remedy. Unajua culture ilikuwa na kila kitu ilikuwa na remedy, which civilization zingine hazinaga. Unajua civilization kuna vitu kipatikana, hata daktari anasema we will just put you hata religion, hata kusema civilization, hata religion yenyewe siku hizi. Unajua kwa nini mimi hata na value culture kuliko hii ni religion? Kwa sababu ya culture ilikuwa straightforward. Unaelewa, you do this will happen, you do this will happen.
Lakini kwa religion sasa hadi unasikia ni mapasa hadi unakula mabibi za nyanya. Yaani ni free fall tu. Yaani unasema ni kama ni kitu haifanyiki sema tu. Pastor anakula mabibi za nyanya. Yaani hakuna hizo consequences. Lakini mimi kuna kitu ukienda ucha kwetu nikuambie kaa wewe ni mwanaume fanya. Si unadhani ni ujinga? Hata mimi kuna kitu nikienda ucha kwetu siwezi fanya. Ndaambia unadhani ni ujinga? Fanya. And do you think I love that. Na unafanya hivi na una dead. I love that. Do you think our say when you wanafanya hiyo kitu they should be there and should be made to be popular like wa trend wa kue nini? Si watu kama nyinyi ndio mnawafight. Watu hamtaki culture. Unajua kwa nini? Kwa sababu pia sheria itamkataa. Exactly. Ashakuthreat. The law. Ashakuthreat life yako wewe unaenda unamsuti. Na yeye hata hajafanya kitu anafanya. Mimi yule alisema nikipita hapa kwa hii, nikipita kwa hii. Ngoja kidogo. Nikipita kwa unajua the first person alikuwa mishana alifungwa. The first person ule mchawi alikuwa mishana tao alifungwa. Kwa nini alifungwa? Na yeye alikuwa anafanya kitu yenye it's cultural. Ni kitu alilania actually some of these things you muna miss point kusema ni some of them are spirits sent down. Ngoja kidogo malize kwa sababu hata that's the reason I didn't name my daughters any of the great grandparents because actually one I didn't know them, second I didn't feel like giving them names of people people don't have their stories. My people don't have the stories of great grand and they are telling me to name my daughters after them. Why? So the thing is, some of these things you are missing to tell us is spirits. These spirits zinatransferiwa to this person. Hata wewe labda vile una insist on culture, una seek for those spirits. Zinaweza come ushtukie kesho spirits. Usinitrend because maintaining culture, bro, ngoja kidogo, maintaining culture has been known for the strong in spirit. Hata ukiangalia vizuri, ngoja kidogo bro, ukiangalia vizuri history hata wale wase wame maintain culture wengi utasikia watu wanaoita either mchawi ama daktari. Hata ocha ule utasikia anaitwa mchawi ama daktari. Wale kulikuwa na rainmakers, wale walikuwa kama daktari kama nini. Kuna jua watu ndio watu wamebaki kwa hizi sites zetu Bantu na nini hao ndio watu wanasemekana wamebaki ku maintain culture. Wanaitwa kwa Wamasai tu wanaitwa hivyo na wase wa ignorant. Alafu kuna kitu kingine wamesema ati threats sheria nini. Unaona kwa culture hakuna cha threats. No one is threatening you. Sawa, mtu anakuambia simply wewe una nyumba, sawa. Ukienda ocha kwenyu wewe na wife yako na una nyumba, huwezi enda tena udozi na wife yako kwa nyumba ya mama yako. Sawa. Hiyo si threat. Sawa, you go try then we see. No, I didn't say that. Ile nisema ni ile yenye unasema umeanzia mbali okay. So ndo nakwambia kitu kama hiyo si threat. Mtu anakuambia don't do this. Juu kidu hivi itakuwa hivi. Then wewe kama wewe ni mnoma then you do. Sawa. You try. Then kitu kikufanyikia you can't claim ati yeye alikuthreat. Unaona? Alikuona. Alikuona. So kuna hizo mavitu kitambo zenye hadi sasa hii bado ukiwa logical unaona tu hizi vitu ni wrong. But I think pia hiyo kuna aspect ya communication. Kuna aspect ya communication ambayo yenye mimi nimefanya nika feel most of the time we are conceiving these cultures they are coming as threats. Most of the time we are learning them. Most of the time maybe you feel ni threat kwa sababu you are being told not to do something that you think that you should unafaa. It's an amazing thing to do. Hata si hivyo na feel ni threat kwa sababu every time you yes like you said ni kitu una feel unafaa kudu but hata tone hata nini hata unajua mtu ako na hiyo tone kwa sababu anajua consequences za what you are about to do. Hata mtu to understand si wewe unajua I'm trying to understand na hiyo tone you will not know the seriousness of what you are about to do of the consequences. Hata pia mimi struggle kwa mtu kusema threat aje ni explicitly imejulikana hii kitu ni makosa. Unajua kila mtu anajua ni makosa but sisi tunakuambia makosa kila mtu tuna assume wewe ni first born. Ngoja wewe ni first born. Umekaa labda kama 5 years bila kwenda ocha. Ndio unaenda ocha. Unaanza mtu ana assume Nairobi mlifundishwa. Sawa? Ngoja kidogo because uta realize watu wengi wanakufundishanga culture. My relatives wako same age
wale wako ocha. Ulize kitu moja. Wewe hata bila culture una feel ni right ku have sex kwa nyumba ya wazazi wako? Hata bila culture. Exactly. Hata hiyo ndio culture nakuambia. Is it wrong? It's not right. Me feeling how is it not right? Indians are doing it. Lakini wewe as a person, you know, do you feel it's right? Indians are na India. I feel it's you right. As a I say you feel it's right. I feel it's not right. Wewe you can feel it's right kwa sababu wewe ni Indian. Lakini but my feelings, mimi kama mwanaume, you feel how culture is protecting you. My feelings should not barrier. Should not. Fred useme hao ni kubwa. So as you speak this point here, incest. Ebu imagine huyo cousin yako. Ametoka alienda kwa class 8, amesomea huko, amegrow huko, ameenda grade whatever, amemaliza, PhD yake ya daktari, ameget kidem Kimuhindi, wamekuja home hata chenye hata tusiende mbali, iko mbali kwa hapa Nairobi Kangemi ama iko hapa Parklands. Unawazuia? Unaona, mimi as I feel my responsibility ni kumeducate about things ajui. Ndamwambia bro, najua huko vitu mnafanya ni very different from vitu tunafanya. Hapa you are not allowed to do ABCD. Kwa hivyo kwa leo I'll help you get somewhere you can spend your night with your wife, because sisi culturally hatukubali hizi mambo. Very true. But mimi sasa hapa ndio tuna clashia. Mimi a friend, are you a friend? Nitamgotea nimwambie bro umekaa mimi naenda kulala kwangu. Wewe unalala hapa kwa mabesa? Sasa unamwacha akufe tu ukijua. Because mimi sijajua atakufa. By the way, unasema uko na hiyo knowledge. And why unasema you have the knowledge now. Okay. The knowledge atakufa, the knowledge atakufa imetoka. Ndio unasema Kwanza at this point tuanzie tu. how do you even know? It's only a belief. It's a consequence of culture. The first thing it was only a belief that you believe it's disgusting. It's a belief. It's not something that has been set by someone as a rule or as a policy or it's just a belief and a feeling that it's disgusting. Why bury him? If he's a grown up too, and your mother is a grown up too, your mother knows the culture, why are you feeling obligated to be the one to say it? Say you're aware when you just know it's a bad thing. You've not grown up in that. Amekuuliza. Okay, why? mimi feel. Mbona? Akuulize sawa. Mbona? Because mimi explanation yangu ni hivi. First of all, me I respect my parents. You see? Na mimi wacha tu I respect my parents and I don't think it's right. Mama yangu amekaa pale. Ngoja, ndio umejua kila kitu. Iko na basis. You don't Iko na basis. Respect, you don't think. So I respect my parents and I don't think it's right for somebody to have sex in front of them. That is not why. Okay. No, that's not why. That is my perspective. Kuna ya tatu. Hey, manze mnanieka hapa. Because you have to. Sawa, si ni mbili tu. Ni mbili. Ambayo hizi zote Si hakuna hata anko yako mmoja mwenye unaweza pigia simu confirm iko kwa policy zetu za culture. Hii anko iko. Hiyo sijaribu. Anko loko. Hata wacha haya sawa, niko loko na ameshika simu. Aanze kukwambia hiyo lakini kama ametoka ng'ambo, lakini kama ametoka ng'ambo hana mahali pengine anaweza lala tu. Kulala unabaki embarrassed kwa sababu sasa hiyo ameargue na wewe mpaka akakufanya call someone. You feel like alafu huyu mtu anakuwa understanding kwamba ametoka majuu and understand the times we are living right now, that this person cannot start struggling looking for somewhere to go while the mother's house has 5 bedrooms. Unajua sasa hapo mnaleta dynamic yenye inaleta dynamic hakuna. Mmeanza kuinvent vitu zenye mimi sikuwa. Wazazi wetu walikuwa na 5 bedrooms. Wazazi wetu walikuwa na single room. Nyinyi sasa mmeanza kuleta sikia vitu zimechange. Hata sisi wajaka, by the way, wajaka hata sisi tukubaliwi ati kukua na wife yako na mama yako, yani kwa usiku, yani wana preempt ni kama mnaweza have sex, lakini world imechange. Midnight tradition za wajaka inafa. Unaona, tuseme wewe wazazi wako baba yako na mama yako nyumba yao, wewe midnight, wewe na bibi yako ifai kupate hapo.
Okay, hii umejua hii wale wamepreempt, umejua binadamu ni watu wanoma. Parties zinatupatanga huko tu. Unajua binadamu ni watu wajanja. Umejua kuna binadamu ni wajanja. Binadamu wanajua kuexploit loopholes. Sasa ndio hizi culture zilijua hizi loopholes hatutawaachia. Juu obviously mimi naweza sema saa hii ni nyumba tuseme ile nyumba yako, wewe ni mzazi wangu. Chelsea ni bibi yangu, niseme mimi na Chelsea tutakaa kwa hii sofa. Hatutadu shit. Tutakaa pa the all night. Tunafika usiku tunangoja umelala, tuna have sex. Unaona hiyo tumeexploit loophole ulikumeka. Sasa ndio kuavoid loophole tunasema tu wewe na Chelsea saa 6 usiku. Juu tunajua watu wa kitambo walikuwa na have sex usiku. Unajua hizi siku hizi mnavata mchana. Nyinyi yani hata kwa point yako endelea. Unanikasirisha sana. So hata boundary. So bottom line ni according to our point, tulikuwa kwa first point ya social. Yeah. I think time has caught up with some of them. And tutarevisit. Usikufe moyo. Tutarevisit. Some cultures tu unataka. Tutarevisit because so many things at away as much as so culture. There's some of the white people things you're doing. A lot of ambayo so many which I presume are positive. Yes, everyone wants to do positive. Which I'm sure ni positive but in a bar culture. There are some things you're doing already in a bar culture. Na hujui. It's beyond your knowledge. So the thing is, set to live na religion bado yenye colonize. I'm not advocating for that. I'm advocating for let's continue learning. Let's continue because every day is a learning day. Because at as much as tunasema culture nini utakuta bro, kuna mtu akikupikia githeri hautabambika mpaka ukule hiyo githeri central. Unaona? Sasa hiyo githeri imewekwa kila pojo kila kitu. We still there are things that tumehold bad. Hizo mimi nitakwambia ukweli. Things like food nazo maintain. Kuna nyama fulani Masai akikuchinjia akuchomee itakuwa tamu. Uko hiyo nyama ukienda uikule kikopea ikubani kama si Masai amechoma. Unajua hiyo nyama ukikula kuna sembe fulani ukipikiwa udhumo hiyo sembe hujakula mali pengine. Wheat ile brown nyingine unaona so there's some kitu tunaweza sema. I think from the foods and all that foods unaweza patiwa reason. Hata nilipoenda kwa kina my wife nikapikiwa sembe hiyo brownish iko na ni kama ilikuwa kasaba alafu wakaweka kitu kingine wameipika alafu tena ikaekelewa kasembe kingine juu Nakofia. I had to ask why. Nikuuliza kwa nini mnaniweka hivi? Ati inaonyesha heshima. Mtu amefika kwa nini ni mtu wa heshima ndiye anatengenezewa nini kama hii. Sasa hiyo kuku niweka poto mzima mpaka nauliza sahani naambiwa itakuja haikukuja kula hapo ndani. Hiyo kuku yote like mtu mwingine asijiserve from hapo. You know like it was a big bowl. Which is a good thing. Which is a good thing. No, those are good cultures. So kuna hizi zingine ambazo tuna need to reconstitute. Brainwashing us into just following things Siseme brainwash. Anyway, just don't want to agree. You want to agree when it kitu naweza sema, unajua this is a very broad topic na tuwezi exhaust in one sitting. So mimi nasema hivi we tukae chini, mimi bado ni mtu wa culture na nazidi kushikilia culture. So we meet hapa kesho we continue this conversation ndio lazima tufike bottom line, lazima tujue what is right what is wrong na maybe pia tupate middle ground, si ndio? Bottom line yako ni gani wewe? For me mimi ni wale watu wenye niko huku culture huku religion katikati. Lukewarm in short. Yeah, I'm lukewarm. Okay. There are some that I will follow and some I won't. Kama for example Surya Church on it I believe, but when something is happening into my life major ile na notice vitu zienda hivi, I'll have to go back, speak to my shosh nini aniambie, or when my son is sick mdomo yake imeturn white nini sitaenda hospitali, I've been told before lazima tuenda kutafuta dawa, una get, so sita mix. Mimi niko hapo lukewarm. Haya. Mimi full religious. Mimi culture to me is irrelevant. Yeah, it's irrelevant. Everyone is entitled to their opinion. Yeah. So me na feel they don't make sense. Bottom line yangu na feel kwanza for the ladies, I'm sorry to say, but it all depends on the families you'll be married to.
because we'll have to blend in. Mtakuwa married to a cultural family and you'll have to blend in. Ukijaribu kupeleka your umauru utabaki single parent. Sindio. So to my side mimi nasema ukweli kwamba si religion, sio cultural, I'm in the learning. I'm in the learning because I don't want to teach my daughter something wrong. I don't want to teach my daughter something ataenda kuku-exploited nayo. Unaona? Msichana ni mrembo nini anabelieve. Yana aliambiwa kwao usiwahi pika kama umeketi. Hakuambiwa kwa nini. Hazi yake anampata ameketi mateke but wewe kwani huko ambiwa usikati ukipika ugali. Hakuna reason. Hata hazi yake ampei reason. Anamtandika tu asha demo wenyewe akirudi home anaambia hata mimi nilivumilia mama endo vumilie. No, you can't do that. You can't do that. So if we read a reason if we go on kuchimba reasons, we would get a reason why a lady hafai kufua kama ameketi, kama anapika asipike kama ameketi, ugali anamshika style fulani nini. No, we should learn from the petty ones. We should learn from the petty ones before we come to the major ones. Because hata hiyo watu kupitishwa kwa fence na nini they come from these small things. Labda alikosea, labda kuna siku moja hakupikia nani mzazi wake nini akamlaani, alafu mzazi kumlaani hiyo laana ikaenda na huyu. It's a casting and we are calling it cultural. No? Because sana I believe that culture inaconfusiwa at most of the time inatumika vibaya. Let me just sum up with that. Culture inatumika vibaya. Most of the time utapata inatumika saa zile kitu mbaya ndio inataka kufanyika. Ama someone wants to exploit. Thank you. Exploitation. Brainwashing. Tumalize hivyo. Unless we are taught and learn otherwise, people will comment hapo watuambie ni aje what their feelings are, but I believe culture mtu yote anatumia culture. Sasa angalia very simple example Kindiki na watu wazae wanasoiviwa hivi kama mafala. Nao ndio wazae wenyewe wanafaa kustrong. Hao ndio wazae wanafaa kusema hapana mbona mnataka Kindiki sahi. Unajua they are the ones who are supposed to question. Wanaachia Gen Z ndio wa question. So the thing is he's in the learning. I'm in the learning. And yosemekana palipo na wazee haparibiki jambo. Lakini kumbuka wajinga uzeeka.